There were times when I had to like talk to people, like talk to professionals about how do I deal with this, because that sometimes I get like like mood swings in a day. Like, I'd go down like this, then I'd be fine for some time, then again I'd be sad because I feel like what is all this for? Like, if I don't have somebody to come back to and celebrate with, like, of course, my family is there, but again, it's difficult because mom, as you see, is stuck to me. My dad's alone at home doing his thing, taking care of my dogs and cats and turtles. So, you know, that bond. I mean, I haven't spent time with my father growing up, so it's weird. Like I have a whole lot of issues as a normal person. So we can talk about that. The sacrifices that all of us had to put in to get me where I am today. I think that is huge. Like when I see a lot of people like, oh, we love swimming, but that's not. I mean, of course, athlete has to work, athlete has to make a lot of sacrifices, but it's also the sacrifice of the family that gives you an extra push. Like you have to go out of the way to do certain things. It's not just like going to the pool, coming back, and it takes a lot. Like it takes so much. Yeah. What are you saying? તમે 7-8 વર્ષથી ગરબા નથી રહીવા. You're laughing? I'm serious. I'm just shocked, not just laughing. I'm in shock. I'll die. Really? I'll now I don't even know. Listen, first of all, I look like a robo when I dance. Okay, Garba is that's completely fine. See, Garba ekdam doesn't grace. judge. Garba doesn't judge. Sorry. Yeah. But મને તો ગરબાનું music, I love Garba. I enjoy the music, but you'll find me in the food court eating. That's how I was some 7-8 years ago. I would be asking આજનો શું પ્લાન છે હવે ગરબા રમવા ચાલુ હોય તો ચાલો. See, Only if your coach allows. See, you pity me because I haven't, like, I'm I'm telling not you. pitying you. I'm just saying કે come. I know, right? But I'm ગુજ્જુના નામ પર હું કલંક છું. મેં ગરબા નથી રમ્યા અને બધું. Nah, એટલે Yeah. ગરબા is something that It is. ન Yeah. આવડતું હોય તો ત્યાં જવાનું. The music, I love the songs. I love the music. Yeah, it's amazing. The whole vibe is different. So Do you listen to like Gujarati music on regular no, not days? regularly, but કોઈ વખત આમ એવું મૂડ થાય કે શિટ ગરબા નથી સાંભળ્યા અને એવો મૂડ આમ ઓફન બી નથી થતો પણ આમ કોઈક વખત જ્યારે નવરાત્રી આવવાની હોય and if I'm not able to go to any place, then I'll just listen to YouTube પર જઈને પણ હવે live music અને YouTube music is completely different. But just like I feel good if I listen to 1-2 songs. What's the recent song that you YouTube? Do you remember Spotify, YouTube? No, I don't. But I what do don't you know much. search when you go for Garba? એટલે હા મને આમ તરત નામ પણ નહીં યાદ આવે પણ મને કંઈક સાંભળવું ગમે પેલું ગોરી રાધા ને કારો કાન. I love that. Fair enough. I love a few other songs but અત્યારે મને એમનું નામ યાદ નથી આવતું. But I love Obviously. a lot many like a lot. So yeah. But okay. So after officially can starting new. This is the way we start. Oh, this is We've already that's started. okay. Oh. Just telling you તો that. આમ તો okay, I can speak in Gujarati, that's fine. Ah. It's completely fine. Okay. So we start. There's no official olu blah Okay. blah blah. We just start like Okay. normal thing. हाँ तो मैं किधर बच्चे खाली inform कर दो. Okay. So then you chose swimming कारण के your mom said के you're not eating much. Yeah. And then the rest is history. But then why only this sport? कोई બીજું sport માં પણ તો activity or exercise could have been any. But generally બધા કહે ને કે પાણીમાં રમશે તો બહાર આવીને સારું ખાશે. Like, that's one reason why I started swimming. When I was in junior KG માં હતી ત્યારે મેં skating, roller skating try કરેલું હતું. Like at one Gujarat state competition I'd come first. But મને એટલું બહુ interest નહોતો એમાં રમવાનું. તો પછી then હું જ્યારે 6-7 yearsની હતી ત્યારે મેં સ્વિમિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું and then I was enjoying. I loved being in the water. So then we continued. Okay. And then
ત્યારે you were only training in Ahmedabad. Yeah, sports club. So ત્યારે તો મતલબ હવે ગુજરાતી ફેમિલીમાંથી છું તો હવે સ્પોર્ટ્સ ઇઝ નોટ ધ ફર્સ્ટ થિંગ દેટ કમ્સ ટુ એની ગુજ્જુ ફેમિલીઝ માઇન્ડ કે ઓ મારું છોકરું એથ્લીટ બનશે આમાં કરિયર બનાવ. આમાં કરિયર બનાવી. સો એવું તો મારા ફેમિલીએ પણ વિચાર્યું નહોતું. સો વી જસ્ટ ટુક વન ડે એટ અ ટાઈમ કે હવે એને મજા આવે છે તો કરશે લેટ હર બી. અને જે ક્લબ લેવલ કોમ્પિટિશન્સ હોય ને લાઈક ઇન્ટર ક્લબ ને બધું એમાં આઈ વોઝ વિનિંગ. આઈ પરફોર્મ રિયલી વેલ. સો પછી બધા લોકોએ મમ્માને આવીને કીધું કે શી ઇઝ ગુડ એટ ઇટ કે વાય ડોન્ટ યુ ઇફ શી રિયલી લાઇક્સ ઇટ દેન તમે એને પ્રોફેશનલ કોચિંગ કરાવો. તો મમ્મી વોઝ લાઈક ઓકે ટ્રાય કરી જોઈએ. દેર ઇઝ નો હાર્મ ઇન ટ્રાઇંગ. તો 2010માં આઈ શિફ્ટેડ ટુ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ એટલે અમદાવાદનું બેસ્ટ કોચિંગ સેન્ટર એ કહેવાતું હતું. કમલેશ નાનાવટી રન કરતા હતા. સો બધા જ ગુજરાતના બેસ્ટ એથ્લીટ્સ ત્યાં જ ટ્રેન કરતા હોય છે. સો દેટ્સ વેર આઈ started in 2010. Okay. Yeah, but still again, we didn't plan. We did not have any goal in mind. મેઇન વસ્તુ તો એ હતી કે સ્ટડી સફર ના થવું જોઈએ ગમે તે કરો. બિકોઝ એ વખતે તો હું કીબોર્ડ અને પિયાનોના લેસન્સ પણ લેતી હતી. બટ દેન એઝ એન્ડ વેન સ્વિમિંગ સ્ટાર્ટેડ ગેટિંગ હેક્ટિક વી હેડ ટુ ચૂઝ કે પિયાનો કીબોર્ડ કન્ટિન્યુ કરવું છે કે સ્વિમિંગ. Then yeah. Thank God you chose swimming. Yeah. Yeah. I mean, I got failed once. અમારે એક્ઝામ હતી, ટ્રિનિટી એક્ઝામ હતી, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ ફોર કીબોર્ડ. તો મારી સ્કૂલ તો એકદમ સ્ટ્રિક્ટ સ્કૂલ હતી કે સ્કૂલ નહીં, લેટ નહીં આવવાનું, હોલિડે નહીં પાડવાનું અને એક્ઝામ ટાઈમ સ્કૂલની પહેલાં હતું. તો હવે મારે ફટાફટ એક્ઝામ આપીને સ્કૂલ પહોંચવાનું હતું. તો આઈ વેન્ટ ઇન માય યુનિફોર્મ, સ્કૂલ યુનિફોર્મ. હવે ત્યાં તો ડ્રેસ કોડ હોય ને, બ્લેક જ પહેરીને જવાનું. તમે કીબોર્ડ માટે જાઓ એક્ઝામમાં. હું સ્કૂલ યુનિફોર્મ પહેરીને ગઈ તો એ લોકો મને ફેલ કરી કાઢી. સો આઈ વોઝ લાઈક છોડો હવે આ તો ગયું આઉટ ઓફ That's question. Yeah. એક failure doesn't change anything. But then I loved swimming more than playing keyboard piano, so might as well. Yeah. Okay. So, Gujarat Vidyapit and ત્યારનું training, how did it train you for the sake of competitions, or maybe what was the first competition like on a national level maybe or an international level which changed the course this is something like I want to do like full time as a career? What was the switch kai hati? Yeah. 2011 I won my first national medal, Goa. તો એ વખતે બી આમ સ્ટીલ લાઈક ઓ ઇટ્સ એક્સાઇટિંગ. આમ 11 years old. પણ એ સ્કૂલ નેશનલ્સ હતી એટલે એજ ગ્રુપ નેશનલ્સ હતી. આઈ વોઝ લાઈક ઓકે લેટ્સ સી લાઈક આમ ગેટિંગ ધેર થોડુંક આમ રિયલી ગુડ એટ ધીસ તો વાય નોટ આઈ વિલ પુટ ઇન મોર એફર્ટ્સ. અને એ જ્યારે ફર્સ્ટ નેશનલ મેડલ મળ્યો મને ત્યારે હું ખાલી એક જ ટાઈમ સ્વિમિંગ કરતી હતી સાંજે. પણ જનરલી મારા બધા સિનિયર્સ હતા એ પૂલ પર, એ લોકો 2 ટાઈમ ટ્રેનિંગ કરતા હતા, મોર્નિંગ 5 to 7 અને ઇવનિંગ 3 to 5. Then એ મને national medal, that was the switch. I was like, okay, I need to go a step higher. I need to, train harder. તો આનાથી પણ વધારે સારું રિઝલ્ટ મળશે. So 2012 is when I won, when I won 4 gold medals, and relayમાં પણ medal હતો. And I won the best swimmer award in my category, women, in my age group. But back then I was faster than the boys my age, Okay. So that was something really special. And that time, that's when I, the switch as you mentioned. So that was the turning point. And in 2013, I was the fastest Indian backstroker in the women's category in open age. So when that happened, I honestly didn't know, okay, oh my God, asu thayu. And ke main race finish kari, and I could hear a big roar coming from the stands. So મેં આમ જોયું તો બધા મને standing ovation આપતા હતા. And I was like, okay, that's nice, thank you, first આવી. But then I come out of the pool and I saw Kamlesh sir, Virendra sir in tears. I'm like, sir, શું થયું? મેં શું time આપ્યો? Because by the time I looked at the board, that they had cleared out the times. So I was like, oh, the best Indian time આપ્યો છે, best Indian performance કર્યું છે, and you're the youngest and the fastest female swimmer in backstroke. So I was so new to the sport that I didn't even know what it meant. કે મને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી ખબર કે આ શું કહેવાય. લાઈક એવરી ડે કોમ્પિટિશનમાં મેં 3 બેસ્ટ ઇન્ડિયન પરફોર્મન્સ આપ્યા. સો એવરી ડે ન્યૂઝમાં આવતું ગયું. અને પછી નરેન્દ્ર મોદીજી જે આપણા CM હતા એ વખતે એમને પણ ટ્વીટ કરીને મને કોંગ્રેટ્સ કીધું. સો દેટ્સ વેન આઈ રિયલાઇઝ દેટ ઓકે, આઈ એમ રિયલી ગુડ એટ ઇટ. વાય નોટ actually think of having a career in a sport?
So yeah, then I started dreaming about the Olympics, and then I started working so hard that okay, I want to represent my country at the Olympics. Okay. Yeah. And then was it the thing at the first go? Okay, Olympic. Like it was the first time that you applied for being qualified for the Olympic. Yeah, like I was kind of obsessed about qualifying for the Rio Olympics, but it thayo nahi. I made a few wrong decisions. That's okay. A part of learning whom coach. I didn't qualify for the Rio Olympics, but that didn't stop me because I was like, "Atyare to 16 years nahi chu, it's okay. Tokyo out, I'll be 20. I'll be stronger. I'll be in a better shape. I'll have more knowledge about the sport." So I took it in a stride, positive stride, and I was like, "Kai vando nahi, I'll train harder to qualify for Tokyo." So yeah, that didn't deter me to do what I was doing. But हाँ वच्चे एवो phase भी આવ્યો તો કે મને હવે swimming છોડી દેવું છે. Like Okay. yeah. Let's talk about that phase. What was that So phase? 2016, so the everything was smooth sailing for me. Every time who pool ma मैं race करी, I broke my own record, which is the Indian record. So it was fine. I'm like, okay, मैंने I didn't શું કહેવાય મને ફેલિયર શું એ માલુમ નહોતું you know but 2017 ma I was injured. I had that injury quite some time ago, but it detect 2017 ma I had a labrum tear in my left shoulder. Okay. So I was a very lanky kid, એકદમ પતલી હતી અને કોઈ મસલ નતા એ વખતે. So because of lack of muscle we couldn't perform a surgery કારણ કે હવે surgery કરો તો એમાં muscle બી તમારું ઘટે. મારે muscles એવા કોઈ હતા જ નહીં. So the doctor was like, it'll be a slow process but we'll fix it through physiotherapy. તો મને ફર્સ્ટ 3 months તો સ્વિમિંગ કરવાની જ ના પાડી દીધી હતી. એન્ડ સ્વિમિંગ એવો સ્પોર્ટ છે કે તમે 2 દિવસ તમે પ્રેક્ટિસ મિસ કરો ને, સો યુ લૂઝ દેટ વોટર ફીલ, દેન ઇટ ટેક્સ two extra session two extra sessions to make it up for the two missed sessions. તો હવે મેં તો 3 મહિના કર્યું જ નહોતું. So it took me a lot of time to get back to my normal self in the water. અને એ જ વખતે હું બોમ્બે શિફ્ટ પણ થઈ હતી. સો બહુ જ બધી વસ્તુ જે મને અપસેટ કરતી હતી કે બોમ્બે સ્ટાર્ટિંગ માય હેટેડ દેટ સિટી. I was like, અડધો ટાઈમ હું પૂલ પર રહું છું, પૂલ પર નથી તો હું ટ્રાફિકમાં ફસાયેલી હોઉં છું. So that was one thing, and I was actually depressed for quite some time કે છોડી દેવું છે સ્વિમિંગ નથી કરવું. I don't I had a lot of self doubts કે હવે I don't think I'll be able to come back, normal self. Fast to bhuli jao, but I won't be able to come back to my normal self. So that's when I really wanted to quit. બહુ ખરાબ ટાઈમ હતો છેલ્લા 6-8 months. But then slowly I started. My parents were very supportive. હું બહુ જ ગંદા tantrums throw કરતી હતી એમના પર. I was feeling lonely. જ્યારે બધા friends college જતા હોય, એમની frat partiesની videos તમે online જોવો ને બધું એ બધું. I was missing out on a normal life basically. કારણ કે દિવસમાં હું 4-5 કલાક હું હોસ્પિટલમાં હતી, મારું rehab કરતી હતી. And that was literally the highlight of my day. કારણ કે એના પછી મારે પાસે કંઈ કરવાનું હતું જ નહીં. So I was genuinely depressed for like close to 3-4 months. I was obviously on medication પર નથી, but it was a state of mind. હું આખી રાત જાગતી હતી, આખો દિવસ જાગતી હતી. I wouldn't sleep. I'd just keep scribbling something in my diary. I couldn't start my day. I couldn't do anything productive. So yeah, that was very very painful. Like it was a scary moment to be in. It was like a dark phase in my life till now. um yeah, lack of social circle. Like I didn't have, but then yeah, I had my parents and I had my sponsors, coaches, who believed in me when I didn't. So that was ek બહુ મોટો strength હતું મારા માટે. Okay. Yeah, that took and પછી 2018 એન્ડમાં મારી injury પાછી, I recovered. I swam a good race at the nationals, and yeah, then it started getting better from there. Did you take therapy? I did see a sports psychologist, but it helped me to an extent. But then I was like, મારે કરવું હશે તો it should come from within. એ મને ગમે તેટલા sessions હું લેતી હતી, પણ I don't think it made a huge impact on me. Yes, the fact that I recognized the need of going to a professional for help is good. A lot of people અત્યારે psychologist પાસે તો ના જાવ, આપણે ગાંડા થોડી છે લોકોને એવું. પણ એવું ના હોવું જોઈએ. Yeah, if you are upset, if you're going through something, then
please, you should go to a professional, you know. But મારા કેસમાં શું હતું, મારી પાસે બધા જ લોકો હતા, યુ નો, ડૉક્ટર્સ મારા શોલ્ડરનું ધ્યાન રાખતા હતા, પેરેન્ટ્સ મારી ઇમોશનલ નીડનું ધ્યાન રાખતા હતા, સ્પોન્સર્સ બધું, યુ નો, ફાઇનાન્શિયલ બધું ધ્યાન રાખતા હતા. સો આઈ હેડ પીપલ હુ વર હેલ્પિંગ મી. બટ જસ્ટ હવે મારે મારે કંઈ કરવાનું હતું જ નહીં. મારે, યુ નો, આઈ જસ્ટ હેડ ટુ બી હેપી એન્ડ આઈ હેડ ટુ બિલીવ ઇન માય સેલ્ફ. That seemed very difficult in the moment, but yeah, I got out of it slowly. No, it is very difficult. Yeah. See, just to believe in yourself and to come out, the statement seems very easy. It's yeah. Like Yeah. it's very easier said than done. But Yeah, then, yeah. It's just that when I went to a psychologist, you know, the fact that I could open, or like, you know, express what I was going through, that helped, you know, just sharing it with someone who understands it, you know. So that made a big impact. But ultimately, I think it was me who helped it is myself always us. Like, come કારણ out. કે થાતું કેવું હોય ખબર છે કે આપણા પેરેન્ટ્સ, આપણા સ્પોન્સર્સ ઓર કોચિસ, એવરીથિંગ, સી એ બધાય આપણા છે. એટલે આપણને ક્યારેક એવું થાય કે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ હેવ સીન, આઈ હેવ ફેલ્ટ કે because you are sad, you sometimes don't want to share some things because તમને એવું લાગશે કે તમે શેર કરશો તો એ સાંભળીને એને દુઃખ થશે. Yeah. And you don't want to make them sad. So then what you say કે યાર મારા માઇન્ડમાં આવા ખરાબ ખરાબ વિચાર આવે છે, નેગેટિવ વિચાર આવે છે, હું એમને કહીશ તો એમને પણ એ પણ લો થઈ જશે, એ પણ ડાઉન ફીલ કરશે, and they'll feel tensed about us. And we don't want to put them into some bad place or એમનો મૂડ ખરાબ કરીએ કે એમને ટેન્શન લાગે. So we like start sharing a little less every now and then. And then the things boil up and it's toxic to keep it within you, for sure. But હા, એટલે એક વસ્તુ તો છે, પણ તમને કંઈક ફીલ, if you're going through something, definitely you should share it with someone. Not because એમને સેડ કરવાનું મોટો નથી, બટ ઇટ્સ જસ્ટ કે તમને હલકું ફીલ થશે. તમે અગર કોઈકની સાથે શેર કરશો, મે બી એમનું અલગ પર્સપેક્ટિવ હશે, તો એમના જે થોટ્સ હશે એ તમને શેર કરશે, તો તમને કદાચ કામ આવે, યુ નો, ઇટ માઇટ હેલ્પ યુ. But yeah, it's very wrong and it's very toxic to let all this build in within you. એ બહુ મતલબ જ્યારે પછી ખોટા ટાઈમે એક્સપ્લોડ થશે તો એ તમારું જ નુકસાન કરશે. exactly. સો જ્યારે ટાઈમ હોય, જ્યારે તમે એ મોમેન્ટમાં તમે ફીલ કરો, તો તમારે એને, યુ નો, એડ્રેસ કરવું જોઈએ. And it does not need to be the same person who takes everything. Exactly. You can keep on sharing different things with different people. Yeah. just કે તમારા emotions બહાર નીકળવા જોઈએ. Exactly. Because એ બહાર નથી નીકળતા તો એ problematic છે. Yeah, but one thing I'd say is, like, you should at least trust that person. કારણ કે when you're vulnerable, people tend to take advantage of your vulnerability in the moment. Obviously તમે તમારા ઘરના માણસ જોડે શેર કરો એ વધારે, હું I'd say જેની the સાથે same. મતલબ જેની સાથે તમે સેફ ફીલ safe કરતા feel હો, કરો છો. એ જરૂરી છે. બિકોઝ વેન યુ આર એટ ધ લોએસ્ટ, ત્યારે તમને આજુબાજુ શું ચાલી રહ્યું છે, લોકો શું વિચારશે, મતલબ યુ નેવર નો, યુ નો. સો યુ શુડ કીપ ટ્રસ્ટ યોર સેલ્ફ in someone safe, you know, like એ રીતે. That is true. Yeah. અને હું કહીશ કે તમે આવી વસ્તુ એવા લોકો સાથે શેર કરી શકશો. Yeah, તમે randomly તો ના જ ઓપન કરી શકો. True. Unless and until it's some certified psychologist or Yes, something, that's a different thing. બાકી Yeah. મને કોઈ રસ્તા પર મળી જશે અને હું મારા લાઈફની પ્રોબ્લેમ Yeah. સંભળાવીશ તો એ મને બે ચાપટ મારીને ગાંડો મોકલી દે. For sure. Yeah. Okay. Yeah. So then what was the game that brought you back? It's just હું મમ્મી જોડે મૂવી જોવા ગઈ હતી. આઈ થિંક ઉરી હતું કે આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર, આઈ થિંક રાઝી વોઝ આઉટ ઇન 2018. સો ત્યારે આપણે સિનેમામાં જઈએ તો, યુ નો, ધ નેશનલ એન્થમ ઇઝ પ્લેડ બિફોર ધ મૂવી બિગિન્સ. તો ત્યારે એ એન્થમ જોઈને મને ઓલવેઝ, હું આપણું એન્થમ સાંભળું તો મને ગૂઝબમ્સ આવી જાય. એન્ડ આઈ ઓલવેઝ, યુ નો, મારું ડ્રીમ છે કે હું પોડિયમ પર ઊભી હોઉં અને એન્થમ વાગતું હોય. આઈ વોન્ટ ટુ લિસન ટુ ધ એન્થમ ફોર, યુ નો, માય વિક્ટરી. તો પછી મેં મમ્માને ખાલી એક વસ્તુ કીધું. મેં કીધું કે આ જ એક વસ્તુ છે જે મને સ્વિમિંગ છોડવા નથી દેતી, યુ નો, ધ લવ ઓફ માય કન્ટ્રી, રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધ કન્ટ્રી એટ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ. બસ આ એક વસ્તુ છે. અને મમ્માએ કહે કે હા, ઓબ્વિયસલી, યુ નો, દેર ઇઝ, તું અત્યારે છોડીશ તો તને રિગ્રેટ બી થશે લેટર ઓન, કારણ કે તું હજી ખાલી 18 યર્સની છું. તું મતલબ આખી લાઈફ ત્યાં કર્યું છે. એવું નથી કે હા વાંધો નહીં, તું છોડી દે તને છોડવું હોય તો. બટ તું ઇન્જરીમાંથી બહાર આવીને એક સારી રેસ કરીને છોડ, તો તને સેટિસ્ફેક્શન રહેશે કે મેં એટલીસ્ટ ટ્રાય તો કર્યું, મેં આમ અડધા રસ્તે મૂકી નથી દીધું. મમ્માઝ લાઈક કે તને આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ લાગે છે કે હા તારી એજ માટે, લાઈક
બહુ મોટી વસ્તુ છે. બટ your dad and I have faced a lot of problems, like life problems, જે આગળ તને બી ફેસ કરવાનું આવશે જ. લાઈક એવરીવન ગોઝ થ્રુ સમથિંગ. બટ તું અગર આ પ્રોબ્લેમમાંથી તું બહાર નહીં આવે ને અત્યારે જ તું ગિવ અપ કરી દઈશો, તને હેબિટ બની જશે કે હા કંઈ નહીં, ચલો પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો આપણે કોઈ બીજો રસ્તો આપણે ગિવ અપ કરી દઈશું. કે યુલ નેવર ફોર્મ અ ફાઇટિંગ સ્પિરિટ વાળું હેબિટ. એ માઇન્ડસેટ જ પછી તારું નહીં બને. એટલે every time a problem comes at you, પછી તને આમ થાય કે હા ચલો આ you'll face it with absolute grace and smile કે હા ચલો વાંધો નહીં, આપણે કરી લઈશું, let it come. So that's the reason why she goes like, she pushed me to continue, even when I was feeling very low, and I'm grateful to that. Okay, I'm so happy now that I didn't quit back then. So એક ટાઈમે ના બેસ્ટ ટાઈમિંગના રેકોર્ડ બનાવવાથી ઓલમોસ્ટ swimming છોડવાથી Yeah. then coming back for the Olympics. Yeah, coming back for the Olympics, but also 2019 senior nationals ma, I was disqualified for the same event that I qualified for the Olympics. So drama What? doesn't stop there. Okay, I want to know about that. Eh, so senior nationals વખતે ભોપાલમાં હતી, અને I don't know what's with that place. 2014 માં મને વોટર પોલો બોલ વાગ્યો હતો માથામાં. હું રેસ કરતી હતી ત્યારે સ્વિમ ડાઉન પૂલમાં. So I was taken to the hospital, injection લગાયા ને બધું. 2019 I felt sick, so but then I again pushed myself to swim and I won. But છેલ્લા દિવસે 100 backstroke હતી, એ મારી main event છે. તો I flicked like the minor early start લઈ લીધો મેં. So I've never met a first time in my life I got disqualified, and in 2020 I qualified for the same event for the Olympics. So I think I can say that more or less I've seen everything that a sport has to offer. બધું જ disqualification જોઈ લીધું, failure જોઈ લીધી, injury જોઈ લીધી. મતલબ every phase that an athlete goes through ને એ બધું મેં બધું ટેસ્ટ કરી લીધું છે. નહીં, હજી આવશે ઘણું લાઈફમાં. I'm sure. Yeah. Life doesn't stop giving you surprises and shocks. True. Every day is a new. Every day is a new thing. Yeah. So, but that is there. And so now let's see that day where you are doing the qualifiers for Olympics. Yeah. What was going into your mind then? So I qualified. My qualifiers was in June last, 2021 June. Okay. I was in Belgrade. હું બેલગ્રેડમાં હતી, અને એ લાસ્ટ ડે હતો ક્વોલિફાઈંગ કરવા માટે. સો ઇટ વોઝ લાઈક અ ડુ ઓર ડાય સિચ્યુએશન. પછી મને ચાન્સ નહોતો મળવાનો. અને એ વખતે સેકન્ડ વેવ હતું કોવિડનું. તો એની પહેલાં ધ પૂલ્સ વર શટ ફોર ક્વાઇટ સમ ટાઈમ. એપ્રિલ મંથમાં મને કોવિડ લાગેલો હતો. તો I was out of the water for 2 weeks, but બહુ માઇલ્ડ હતું, નથિંગ સિરિયસ. અને ત્યારે હું બેંગ્લોર ટ્રેન કરતી હતી. સો બેલગ્રેડ જતા પહેલાં 10 days અમે લોકો હોટેલમાં રહ્યા હતા ફોર હોસ્ટેલમાં. યા ફોર સેફટી રીઝન્સ ને બધું. એનીવેઝ ઇટ વોઝ ક્વાઇટ એક્સપેન્સિવ ટુ બી ઓનેસ્ટ. like 10 days we spent about 1.5 lakh on the hotel, food and everything. બેલગ્રેડ પછી મેં લાસ્ટ મિનિટ મમ્માને કીધું કે આઈ વોન્ટ યુ ટુ કમ દેર, મારા ક્વોલિફાયર્સ છે, સો મને સારો ઇમોશનલ સપોર્ટ રહેશે. સો શી ડિસાઇડેડ ટુ કમ. સો 7-8 lakhsનો ખર્ચો ત્યાં થઈ ગયો. And being the shopaholic that I am, મારી રેસ પહેલાં જ I shopped so much, and that's when I started feeling guilty. I'm like, shit, આટલા બધા પૈસા મેં સ્પેન્ડ કરી દીધા છે, not that I've qualified for the Olympics. તો સેના માટે? I'm someone who I reward myself. અગર કંઈક સારું થાય તો I reward myself. પણ I make sure કે હું કંઈ પર્પઝથી હું બાય કરું. I don't go and spend like that. So my mind. No, that's okay. Yeah. Anyways, so I started feeling so bad. But then on the day of my qualifiers, when I qualified and I knew that shit, I've finally done it. The first thing, મેં મમ્માને બહાર આવીને કીધું, પૂલથી બહાર આવીને કીધું કે આપણે જેટલો બી ખર્ચો કર્યો છે, ચલો, worth it રહ્યો. Now I don't feel that bad. Now you can't tell me anything. Yeah. Parents એમ પણ કદી ના નથી પાડતા, but I feel guilty, like હું કંઈ કર્યા વગર કેમ આટલું બધું. So yeah, that's the first thing I told my mom. Mom's like, તું કેમ પૈસાનું વિચારે છે આટલું બધું? Like you should be focusing on the swim. Daddy ને હું કરી લઈશું બીજું બધું જે બી હશે. So that was it. I was really happy. And then I thought in the end everything is worth it. All the sacrifice, all that
રડવાનું કરવાનું. But I can say that till now I've cried more than I have smiled, honestly, you know. Yeah, that's one thing. I Yeah. hope there are some tears of joy in between in Yeah, that. yeah, I do get that. So that's not all bad. Yeah. Okay. So then the news broke. Yeah. Then messages, Messages, calls, everything. Yeah. everything. Yeah. Did it irritate you at some point of time? Kantara ho gaya, yaar, bas karo. Yeah, I mean, I came back and I think 3rd July ki 2nd July पर press conference like official release હતો એની પહેલા like it phone calls ને બધું આવતા હતા, people were wishing, but then oh that's funny actually. અને એક રાત પહેલા જ હું મારા કોચ કમલેશ સર ને ત્યાં ગઈ હતી ડિનર માટે અને એમની પાસે એક ડોગી છે. તો સપોઝ લાઈક ચલો માનવબેન આપણે ડિનર કરીશું જોડે મમ્મી ડેડી સાથે ઘરે આવજો. ઓકે સર. 10 વાગે હું એમના ડોગી જોડે રમતી હતી. હવે મને નથી ખબર એ ડોગીને કેમને ખાવાનું નતું આપ્યું. It's like, oh, kuchi kuchi ku, kuchi kuchi ku. સાહેબે મારું અહીંયા જ બટકું ભરી લીધું હતું. So from here till here I had like a nice bite mark of that dog. તો અને નેક્સ્ટ ડે પ્રેસ રિલીઝ હતી તો બધામાં એ માર્ક આવ્યો છે. એવરી ડે મને બદલે પૂલ પર બી ઇન્ટરવ્યુઝ હતા તો બધા અહીંયા શું થયું છે અહીંયા શું થયું છે. એક વખત સર જ કંટાળી ગયા કે એને મારા ડોગીએ બાઇટ કર્યું છે, વાંધો નહીં તમે પતાવી દો ઇન્ટરવ્યુ. બટ એનીવેઝ દેટ ડે આખા મતલબ મારા દાદી બી કહેતા હતા કે તારા લગ્ન હોય ને એટલા બધા લોકો આપણા ઘરમાં આવી ગયા છે, કારણ કે એક પછી એક બધા ન્યૂઝ ચેનલ રિપોર્ટર્સ બધા ઘરે જ આવતા હતા બિકોઝ એમને લાઈવ કરવું હતું. સો આઈ થિંક સવારના 8 o'clock થી રાતના 9 o'clock સુધી હું આ જ કરતી હતી અને હું સેમ વસ્તુ બોલું. એમને કેમ થોડુંક જોડે લઈ લો ને 2-3 માઇક જોડે મૂકી દો સો આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ રિપીટ. કારણ કે કેવું રહ્યું, હાઉ વોઝ ધી એક્સપિરિયન્સ, હાઉ આર યુ ફીલિંગ, અને I felt like a tape recorder then. I was like, I'm saying the same thing again and again. But I was really tired that day, but felt very special. But then what was one question that કે યાર બસ હવે આ ક્વેશ્ચન તો ના જ પૂછો, લાઈક વેરી a lot of people અમે ક્યારે ક્યારે કોઈની વાત કરીએ, a lot of people have this weird questions પોતાની લાઈફમાં એ લોકોએ કોઈ ઇન્ટરવ્યુ કે ક્યાંય પૂછેલા હોય. Any one of the weird questions which came to you and I was like, હે ના વિયર્ડ તો નહીં, પણ એક ક્વેશ્ચન હું કંટાળી ગઈ હતી કે સ્વિમિંગ કેમ ચાલુ કર્યું, બિંગ અ ગુજરાતી કેમ સ્વિમિંગ. અરે મેં કીધું યાર એટલે આઈ વોઝ ટાયર્ડ ઓફ સીઈંગ ધ સેમ થિંગ અને લાઈક કોઈક નવું પૂછો, કંઈક અલગ પૂછો તો ઇવન આઈ હેવ ફન આન્સરિંગ. બટ હવે બેસિક્સ તો બધા પૂછવાના જ છે તો પછી આઈ ટ્યુન્ડ માય સેલ્ફ કે કંઈ નહીં, આજનો દિવસ છે, એન્જોય, બી ઇન ધ મોમેન્ટ, ઇટ માઇટ નોટ કમ અગેન, સો live the moment. Yeah. And so then you left for the Olympics. Yeah. Tokyo Olympics. Yeah. And there you were alone? Alone as in with the parents, contingent. like your mom didn't. No one was કોઈને allowed નતું આવવાનું કારણ કે કોવિડ હતું. સો વન્સ ઓલિમ્પિક સ્ટાર્ટ થાય તો જાપાનમાંથી કોઈને નીકળવાની પરમિશન નથી સિટીઝન્સને અને કોઈ બીજા લોકોને એન્ટર કરવાની પરમિશન નથી. સો દે હેડ શટ ધ કન્ટ્રી ખાલી. અને ઓબ્વિયસલી અમને વિલેજની બહાર જવાનું અલાઉડ નહોતું અને there were no spectators allowed for any games. COVID reasons. So. Did you feel bad? No, in a way. I mean, yeah, I did feel bad because, Olympics is like a circus. It's like a carnival where you celebrate sportsmanship and when you celebrate being at the Olympics. So that was kind of missing, And COVID, social distancing follow karo, mask peri rakho, ne aam nahi karo. There were a lot of restrictions, but then I think being at the Olympics was huge. So I think I was like, JB has said, but this is the Olympics. Nothing's going to change that. So that was special. So let's talk about a night before. Yeah. The main event was happening. Yeah. Right. What was going on into Mana's mind? શું ચાલતું હતું? Were you nervous? Were you like very anxious, very happy? કોની સાથે વાતો કરી? Who did you speak to? What did you speak about? Or you just slept? નોર્મલી કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ રેસ હોય તો હું મારો ફોન બંધ કરી દેતી હોઉં છું કોમ્પિટિશનના એક રાત પહેલાં. આઈ અવોઇડ ગોઈંગ ઓન સોશિયલ મીડિયા, આઈ અવોઇડ ટેક્સ્ટિંગ પીપલ. હા, અગર કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોચને મેસેજ કરવાનું હોય કે કંઈક હોય તો આઈ કીપ દેટ ઓપન, બટ આઈ અવોઇડ ટેક્સ્ટિંગ એની વન એક્સેપ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પીપલ લાઈક કોચિસ, લાઈક પ્રોફેશનલી જે કનેક્ટેડ હોય એટલા. બટ ઓલિમ્પિક્સ વખતે અમને એક પ્રોટોકોલ ફોલો કરવાનો હતો વેર વી વર નોટ અલાઉડ ટુ શટ આર ફોન્સ.
કારણ કે બધાનું ગ્રુપ બનાવ્યું હતું, સો કોઈક મેસેજ પહોંચાડવાનો હોય કંઈ બી, સો વી વર નોટ અલાઉડ ટુ ડુ દેટ. તો નથિંગ, આઈ વોઝ ઓનેસ્ટલી really સ્ટ્રેસ્ડ, જે પૂલ પર જવાની જે બસ હોય ને અલગ અલગ ટાઈમ હોય, મારી ઇવેન્ટ કેટલા વાગે આવશે એનું બી ટાઈમ હતું. તો આઈ ટુક અ ડાયરી. આઈ રિમેમ્બર ડુઈંગ ધીસ બિફોર સ્લીપિંગ. મેં એક પેપર અને પેન લીધું. મેં સવારથી લઈને મારી રેસનું સ્કેડ્યુલ બનાવ્યું કે હું આટલા વાગે ઉઠીશ, આટલા વાગે બ્રેકફાસ્ટ કરીશ, પછી પૂલ પર હું આટલા વાગે વોર્મઅપ કરીશ, મારું કોસ્ટ્યુમ પહેરીશ, હું કેફીન આટલા વાગે લઈશ અને હું રિપોર્ટ આટલા વાગે કરીશ. સો આઈ કાઇન્ડ ઓફ વેન્ટ ઓન એન ઓવર થિંકિંગ ફ્રેન્ઝી. એકદમ આમ it kind of sent me into a downward spiral. આટલું બધું ના વિચારવાનું હોય, તમે પ્લાન કરીને મૂકી દો સાઈડમાં, but I was dwelling on it. So I think overthinking ના લીધે it really affected. I got anxious અને ઊંઘમાં બી મારી heart rate 110 to 120 ની વચ્ચે હતું. So I didn't get sound sleep. So that all affects the performance, આ બધું તમને રાતના ઊંઘ ના બરાબર મળે. So that is not good. Anyways, and સવારથી મમ્મીના મેસેજીસ આવવાના ચાલુ થઈ ગયા. લાઈક ઓનલાઈન છે તો મેસેજ કરું હું. સો સન્ડેના કોમ્પિટિશન હતી, તો શી કેપ્ટ સેન્ડિંગ મી સ્ક્રીનશોટ્સ ઓફ every person who has texted my mom wishing me good luck. Like, Mama, I know everyone back home is watching me race, everyone is cheering for me, everyone is sending their blessings. Amazing. પણ મને જાણવું નથી. She kept matlab every hour like 20 screenshots. I was like, bus karo. I got so irritated. મને વાત જ નથી, મેં રિપ્લાય ના કર્યો. બટ ઓબ્વિયસલી આઈ સો કે શું મોકલી રહી છે. હવે એક સાથે 20 મેસેજીસ આવે તો આમ થોડુંક ડર લાગી જાય ને કે આમ શું થયું અચાનક. તો મેડમનું તો ચાલુ જ હતું. પછી મેં કંઈ રિપ્લાય ના આપ્યો, મેં ફોન મૂકી દીધો. આઈ ડિડન્ટ ચેક માય ફોન, ખાલી મ્યુઝિક સાંભળતી હતી. એન્ડ દેન આફ્ટર ધ રેસ આઈ કોલ્ડ હર આફ્ટર હાફ એન આવર. મમ્મી કે તું તો ફોન બી નથી કરતી. અરે એ ફોન નથી કરતી એટલે શું? મારી રેસ હમણાં પતી તો ફર્સ્ટ આ શું કર્યું? તું તો ફોન બી નથી કરતી, કેટલા મેસેજીસ કર્યા તને? Is this the first thing you say to your daughter who has just finished a race at the Olympics? Oh, that's typical mom. Typical, that doesn't. That's every mom ever. તો that's તો પછી મેં કીધું મારાથી મને ગુસ્સો આવી ગયો. મેં કીધું હું પછી ફોન કરું છું, અત્યારે મારાથી ગુસ્સો થઈ જશે. એક તો હું ઓલરેડી અપસેટ હતી કે મેં સારું પરફોર્મ ના કર્યું. આઈ ચોક્ડ ઓન પરફોર્મન્સ પ્રેશર. અને પછી એમાં નવું સાંભળવા મળે. મેં કીધું લેટ ઇટ બી, હું પછી રાતના ફોન કરીશું. તો So then, yeah. કેમ બહાર આવી? I did like the first thing that I did when I came out of the pool was I found my coach and I hugged him tightly and I cried my heart out. Because હું પ્રેક્ટિસ કરતી હતી ત્યાં મારી રેસ પહેલાં, I was flying in the water, I was swimming so well that we were thinking કે આને તો હવે best time આવી જશે, she'll get a personal best and that'll be a good like a really fast time. હું એવી રીતની ટ્રેનિંગ કરતી હતી. I was in a good shape, but then I didn't perform on the D-Day. તો હવે પહેલાં સારું કરું છું પછી સારું કરું છું, that doesn't matter. I couldn't perform. So yeah, I was really sad. Then I cried. I felt a little better. પછી કંઈ નહીં, village પર જઈને I treated myself to an ice cream ને બધું ખાઈને I was okay. I was like, let it be now. I'll go back home, I'll analyze what went wrong and I'll work on it. Yeah. Do you read? I read a lot. Yeah. You sound like one who likes to read things. I do. I mean, you give me a good book and I'll be sitting in a corner reading like a happy little laddie and I'll be fine, Books are my escape from reality. Like, I love reading. Yeah. What genre? Biographies હું રીડ કરું છું. ઘણા બધા એથ્લીટ્સની બાયોગ્રાફી રીડ કરી છે. સો આઈ ડોન્ટ ફોલો એની વન ઇન પર્ટિક્યુલર, બટ બીજા બધાની લાઈવ્સનું મને જાણવાનું બહુ ગમે, કારણ કે કંઈકનું કંઈક તો શીખવા મળે જ. Then હું સાયન્સ ફિક્શન સિવાય બધું રીડ કરું છું, because science fiction is something sometimes I don't relate, I can't understand. Like, મને ગમતું નથી. બાકી I read everything. I read murder mysteries, I read a thriller, or yeah, self-help books koi vakat, biographies koi vakat. Yeah. Anything that you read on that day? No, nothing. Because the thing with me is હું કોઈ book read કરું ને તો I literally go so deep into it કે એકદમ હું zone માં જતી રહું છું.
પછી હવે એ બુક કોઈ વખત આમ બહુ ઇમોશન વાળી હોય કે કંઈક હોય તો આઈ ગો ઇન ટુ અ ઝોન સો આઈ avoid, like I refrained from doing that, you know. I'd just listen and like I'd watch stand-up comedies on YouTube and khali I just kept it light that day. Okay. Yeah. Well, then, okay, this is, we'll come back to this again. Yeah. You listening to stand up Yeah, and like other. now I just recently હું અહીંયા આવીને મેં Kung Fu Panda ના 3 movies પતાયા. So I like watching something light, something, you know, feel good type of movies. So that it can keep you in the zone. Yeah, yeah. Like Kung Fu Panda is so cute, so. Okay, we'll make a reel out of this. For Kung Fu Panda. Yeah. No, but then, and maru reason here to push on, because see, I just want to break down that mind state ke when you know that you have not performed, Yeah. right? And you're gonna, કારણ કે ત્યારે ઘણા બધા વિચારો થયો કે when the whole of the country was keeping hopes on you, Yeah. when you had been performing so terribly good, Yeah. right, that everyone was like, dude, Yeah. Yeah. that pressure. Yeah. And when you know કે એ pressure ની અંદર જ આવીને you did not perform, and Yeah. then you have to come out, and then you have to just wait till Yeah. the time everything is going to happen for real. You know everything is going to happen for real, Yeah. right? People are going to make any kind of comments that they like. Either they'll be very supportive, Yeah. અને કાં તો પછી કાંઈ બી બોલશે, Yeah. right? And આપણું માઇન્ડ છે ને તે ટ્રેન થયેલું હોય કે આપણું માઇન્ડ પહેલા સારી વસ્તુ વિચારે જ નહીં, હા કરેક્ટ. નેગેટિવ વસ્તુના જ પહેલા વિચાર આવે. લોકો તમે 10 સારી વસ્તુ 9 સારી વસ્તુ કરશો એ યાદ નહીં રહે, પણ તમે એક ભૂલ કરશો ને એ ઓલવેઝ યાદ રહેશે, એ પહેલા યાદ રહેશે. એટલે એમ કહેશે કે was it the right decision to send her for the Olympics? Yeah. Was she really that talented? Any kind of comments. એ કદાચ લોકો નથી કરવાના તો આપણું માઇન્ડ એવું વિચારશે કે લોકો એવું બોલ્યું તો. હા, ટ્રુ. તો reason why I asked that, how did you cope up with this particular, because પછી એક દિવસ નીકળી જાય, એક રાત નીકળી જાય, પછી માઇન્ડ શાંત થઈ જાય, પણ એ એક રાત સુધીનો જે ટાઈમ છે ને, so that is like you ate ice cream, what all other things that you did? You take a sound sleep or what? I don't. I think I was just walking around in the village with my teammates. They were all quite supportive. Like બીજા બધા સ્પોર્ટના જે athletes હતા, એમની જોડે we were chit chatting. You know, I got a chance to. You know, Sindhu became a good friend. Chirag and Satvik, we all would hang out together. We talk about everything but our sports. You know, એ લોકો એમના બેડમિન્ટનનું કંઈ વાત નહીં કરશે, અમે સ્વિમિંગનું કંઈ વાત નહીં કરીએ. We'll just talk about any random thing, you know, like normal human beings. So that felt good, you know, that was different. You know, all of us were in it together. That's how it felt. But હા, એટલે મારું પરફોર્મ I couldn't perform. તો હું એ વસ્તુને તો ચેન્જ કરી શકવાની નથી. એ ચાન્સ હતો, એ ટાઈમ જતો રહ્યો. I didn't perform, end of story. That's in the past. But અત્યારે હું આટલું સારી રીતે બોલી શકું છું because I've been through it, you know. I know when I was at my lowest, ઘણા બધા લોકો મને આઈને કહી, પછી જ્યારે મેં પરફોર્મ સ્ટાર્ટ કર્યું ને પરફોર્મ કરવાનું, માના તને ખબર છે લોકો આવું બોલતા હતા કે માના's gone now, she is not coming back. હવે એનું કરિયર પતી ગયું, એ નહીં આવી શકે પાછી. તને ખબર છે લોકો એવું બી બોલતા હતા કે she is faked injuries to get attention. અને આ બધા મારા ક્લોઝ જે મારા પોતાના ટીમમેટ્સ હોય ને એ લોકો જ બોલતા હતા આવું બધું. સો લોકો ઓબ્વિયસલી મને સામે આવીને કંઈ બોલવાના નથી, બટ there will be chatter behind my back. And somehow આમ કોઈકનું કોઈક તો આવીને કહી જ જાય કે આ માણસ આવું બોલતો હતો, you know, મને આવું સાંભળવા મળ્યું છે. So I've lived that, you know, and I always find it funny. I was like, મેં તો કોઈના, એટલે મને શું ફરક પડે છે, ઠીક છે હવે વાંધો નહીં. લાઈક ઇનિશિયલી પડતો હતો, ઇનિશિયલી આઈડ ગેટ અપસેટ કે કેમ આ લોકો મારામાં બિલીવ નથી કરતા. But then who cares? હું લોકો માટે સ્વિમિંગ નથી કરતી ને. I am swimming because I like it. So it shouldn't matter what people say, you know. મને અને જે લોકો મારી લાઈફમાં કન્ટ્રીબ્યુટ બી નથી કરતા, તો હું કેમ એ લોકોના ક્રિટિસિઝમથી હું અફેક્ટ થઉં કે મારી મેન્ટલ હેલ્થ અફેક્ટ થાય, યુ નો. અગર મારા પેરેન્ટ્સ, મારા કોચિસ મને કોઈક ફીડબેક આપશે, then I will pay attention to it. Then I'll actually look into it કે અચ્છા આ વસ્તુ છે, હું કન્સિડર કરું, because they know, you know, they know me and they contribute to my life. હવે જે લોકો મને હેલ્પ બી નથી કરતા, ખાલી બોલ કરવાના છે, તો હું કેમ મારી એનર્જી એમની પાછળ વેસ્ટ કરું? કે ઠીક છે, બોલવું હોય તો બોલે. I don't care. They don't contribute to my life and neither do I to theirs. શું મતલબ છે? So yeah. Do you ever give it a like
કોઈ સાથે એવી કોઈ કંઈક ફેસ ઉપર બોલ્યું and have you ever replied in a way that you feel you shouldn't have? No, I think that way I'm a very calm person. Like, હું ગમે તેમ તો ખાલી મારી મમ્મી જોડે જ વાત કરું છું. It is all reserved for Yeah, that special position is reserved for my mom and my dad. But હા બીજા બધા તો કઈ બી બોલે ને. So I think I prefer just keeping quiet, you know, unless it reaches a point where હા ના ને કંઈક કહેવું જ પડશે. But કઈ બી આમ આલતુ ફાલતુ કઈ બી વાત કરે ને I just smile and I walk away. Because મને most of the time આ બધી વસ્તુને છે ને આમ વાત કરીને આગળ વધારવાનો મતલબ લાગતો નથી હોતો. બોલ્યો વાંધો નહીં ઠીક છે મને કંઈ ફરક ના બિકોઝ મને આમ વાય શુડ આઈ વેસ્ટ માય ટાઈમ એન્ડ એનર્જી કે હું આમ એવું વિચારું કે હું અને આ જવાબ આપીશ એના માટે બી હું કેમ ટાઈમ બગાડું મારો યુ નો ઇટ્સ જસ્ટ મેન્ટલી ડ્રેનિંગ ખાલી ખોટું એન્વાયરમેન્ટ ટોક્સિક કરવાનું લેટ ઇટ બી Fair પછી ઘરે enough. આવીને બધું ફ્રસ્ટ્રેશન નીકળે મમ્મી Okay. એ વસ્તુ See, I અલગ was છે like, કે ક્યાંક તો વેન્ટ આઉટ થવું જોઈએ હા ક્યાંક તો જાય બીકોઝ કારણ કે ઘણી જગ્યાએ જવાબ આપવાની જરૂર હોય છે ઘણા લોકોને યા પછી ઘરે આવીને ચીક ચીક કરું મમ્મી મારે આવું કહેવા જોતું કોઈ વખત તો આમ ગ્લાસ આમ જોરથી મુકાઈ જાય કોઈ વખત તકિયો ફેંકાઈ જાય કે આ શું છે શું થયું છે એટલે આમ એવું બી નહીં કે આમ હું આવીને મમ્મીને તરત કહી દઉં આપણે આમ જરા કેવું આમ બિહેવ બી કરવાનું ને કે કંઈક કંઈક થયું થયું છે છે યુ આસ્ક મી વોટ્સ રોંગ શું થયું છે મને પૂછો પછી હું કહીશ But yeah. This is like now I can fairly say that you throw the exact same tantrums that every child will throw to their parents. Yeah. હવે મમ્મી ડેડી બન્યા છે તો હવે આ બી આવશે જોડે No, that's nice. And then પાછું આવીને then when you face the media or what, because I had seen couple of the maybe your media presences and everything, you're quite જેમ તમે કીધું તમે કામ હતા right? Yeah. So do you do like meditation and things for that? હું કામ છું પણ I'm the most hyper person. Like I don't think I can sit, close my eyes and meditate. બસ ખાલી એક વસ્તુ નહીં થાય હું book read કરી શકીશ for hours together, but I don't think I can meditate. Like I still haven't mastered the art of sitting still for even 5 minutes and No, but trying. meditation is not anything that you only sit and do. Yeah. For you, maybe swimming is your meditation which calms down your energy. Yeah, true. Like I do other things that kind of bring me back to, that kind of aligns me, I would say. Like હું upset હોઈશ તો I think the first thing I'll do is I'll take a walk. You know, ત્યારે કોઈ બી thoughts, કોઈ બી emotions જે બી હશે I'll let it flow. You know, હું બધું આમ let it flow પછી I'll be better after coming back from a walk. કે પછી I'll go for a drive. I'll listen to music and I'll go for the drive. So yeah, not necessarily I won't sit in meditation. Like I'll do other things that align me, that calm me down, that make me feel better. Okay. And then you met the then PM Yeah. Narendra Modi ji. Yeah. And you spoke quite in Gujarat, almost Yeah, in started off in Gujarati. Started off in Gujarati. Gujarati. And then you guys were like, यहाँ पे हिंदी बोलना पड़ेगा. Yeah. So how was that? Because I think you'd have met him earlier as well. પહેલા પણ મળવાનું થયું હશે અહીંયા. મળવાનું નહોતું થયું, but I was invited to his farewell party જ્યારે એ PM બન્યા હતા, જ્યારે ગુજરાતથી જવાના હતા ત્યારે I was invited to the farewell ને opening ceremonyમાં કોઈક વખત, but interaction wise I think that was the first time last year Olympics પછી. It was quite special honestly કારણ કે એમના રેસિડેન્સ પર અમને બોલાવ્યા હતા અને being a Gujarati PM everyone અરે માના તારા તો ફ્રેન્ડ છે ને તારા તો સ્પીડ ડાયલ પર હશે ને I'd get અરે ત્યાં બ્રેકફાસ્ટમાં તો ખમણ ઢોકલા તો હશે જ and હતા જ Of course. હતા જ so everyone would crack jokes, you know. It was like કઈ બી અરે માના કે ને જરાક એમને થોડુંક કંઈક કરે અરે મારા કોઈ ફ્રેન્ડ થાય છે મારા કાકા છે અરે તારા કાકાને કે ને આ થોડુંક ચેન્જીસ કરી આપે અહીંયા તમને કે ને અહીંયા તકલીફ પડે છે મેં કીધું બરાબર છે. But yeah, he was એમને બધા એથ્લીટ્સને પર્સનલી જઈને વાત કરી, યુ નો એમને ટાઈમ આપ્યો, બધું પૂછ્યું કેવું રહ્યું. when some athletes were upset with their performance એમને મોટિવેટ પણ કર્યા. So it's a matter of, you know, it's a big thing. એટલે બહુ સારું લાગ્યું અને
પછી તો અમે જ્યારે બધા ગ્રુપમાં ફોટો પડાવતા હતા અને બધું કરતા હતા ત્યારે મારા બીજા સ્વિમર કોલીગ હતા એટલે માના તું જઈશ તો તને લઈ લેશે આપણે બધા જઈને પિક્ચર પડાવીએ એમની જોડે આઈ વોઝ લાઈક ઓકે તો અમે લોકો ઊભા હતા સાઈડમાં હા પપ્પા શું કરે છે આઈ વોઝ લાઈક યા ટિપિકલ ગુજરાતી પપ્પા શું કરે છે હવે હું બોલવા કે ઇક્વિટી શેર માર્કેટ અરે શેર માર્કેટ અરે સખત મેં કીધું પોર્ટફોલિયો મેનેજર છે શેર માર્કેટમાં સો એકદમ બહુ જ હોમલી ફીલ થઈ એમની જોડે વેન યુ ફીલ કનેક્ટેડ ટુ ધ એન્ડ હી કનેક્ટેડ વિથ એવરીવન ઓન પર્સનલ બેસિસ સો આઈ થિંક દેટ્સ અ sign of a true leader, somebody, and he has a great vision for sports in the country. And especially એમના આવ્યા પછી ઘણા બધા ચેન્જીસ બી થયા છે સ્પોર્ટ્સમાં મીડિયા અટેન્શન ખાલી હવે આમ થાય કે ઓકે તમે ક્રિકેટર નથી તમે કોઈ બીજા એથ્લીટ છો તમને બી ચાન્સ છે યુ હેવ અ ફ્યુચર a secured future. So yeah, he's an amazing person. Do you think sports in last couple of years has gained ઘણું momentum મળ્યું છે Yeah, for right? sure. Yeah. But then if you're talking about still a lot of people કે જે sports ને properly career તરીકે choose કરવા માંગે છે so where do they lack specifically if we say about Gujarat or Gujarati people? I don't lack તો અત્યારે હવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વાઇઝ બી ગુજરાતમાં ઘણા બધું લાઈક હવે આઈ ડોન્ટ થિંક તમે અગર આ ક્વેશ્ચન મને 5-6 વર્ષ પહેલા કર્યો હોત તો આઈ વુડ સે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોબ્લેમ છે બટ હવે એ પણ નથી કેટલા બધા સ્ટેડિયમ બની રહ્યા છે અને ગઈકાલે જ પરમ દિવસે જ્યારે ઓપનિંગ સેરેમની હતી ત્યારે મોદીજીએ સ્વર્ણિમ ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું બી ઇનોગ્રેશન કે એમને ખાલી કીધું કે આવી રીતના એક યુનિવર્સિટી છે જ્યાં તમે સ્પોર્ટ્સ રિલેટેડ ભણી પણ શકશો અને તમે પરસ્યુ પણ કરી શકશો સો વોટ મોર ડઝ વન નીડ હવે લાઈક everything is available to you in terms of human resource, in terms of ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ગવર્મેન્ટ તમને ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ બી કરે છે કેટલી બધી સ્કીમ્સ છે સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ તમને બહાર ટ્રેનિંગ કરવી હોય તો એ બી ઓપ્શન છે સો આઈ થિંક નાવ ઇટ બોઇલ્સ ડાઉન ટુ યુ હાઉ બેડ યુ વોન્ટ ઇટ there are people who are supporting you so it's just now you have to go do your thing. That is what the question is maybe કે I think infrastructure wise આપણે ગ્રો કરવા માંડ્યા છે ફેસિલિટી વાઇઝ આપણે ગ્રો કરવા માંડ્યા છે કોચેસ વાઇઝ આપણે ગ્રો કરવા માંડ્યા છે તો દેન હજી શું આપણે અટકે છે કે maybe we are still a lot of people are still not opting for it or maybe if they are opting they are not being serious about it or maybe true to it. A lot of people that you see કે early stages માં sports ને career તરીકે લે છે then એક point આવતા they like ઠીક છે let's get down to some serious business and let's pursue some career as commerce or marketing or something like that. I mean સ્વિમિંગમાં ઘણા બધા મેં એવા સ્વિમર્સ જોયા છે who had good potential પણ એ લોકો પછી કોલેજ જવાનો ટાઈમ આવ્યો તો they all moved out they went to the US or UK ભણવા ગયા અને પછી ત્યાં જઈને તો પછી સ્પોર્ટ્સ તો આમ મૂકી જ દે છે બિકોઝ ડિફિકલ્ટ ટુ મેનેજ સ્ટડીઝ એન્ડ સ્વિમિંગ બટ યા આઈ થિંક સમવેર લોકોમાં સ્ટીલ ડર રહે છે કે અગર હું ભણીશ નહીં તો મને મતલબ સ્પોર્ટ્સ તો એ વસ્તુ બી છે લાઈક ઇફ યુ આર એન એથ્લીટ તમે 40 વર્ષ સુધી તો તમારું સ્પોર્ટ રમવાના નથી લાઈક આઈ વોન્ટ બી ડેફિનેટલી વોન્ટ બી સ્વિમિંગ ટિલ દેન પછી શું મતલબ તમે રિટાયર થાવ તો હાઉ ડુ યુ સિક્યોર યોર લાઈફ that is also a one big reason that stops people from pursuing sports post college. પછી બધાને થાય કે કઈ નહીં ભણવાનું બી even I would say કે education is very important મતલબ તમારે અંડરગ્રેડ તો કરવું જ જોઈએ મતલબ no matter what you have to secure yourself education ને બધું sports will take you till what late 20s પણ પછી શું એના પછી શું because ઘણી વખત I mean in terms of earning money in terms of securing yourself it's important. Education is important. So then if that is the question right કે એક ટાઈમ પછી શું so what is the answer for yourself? Honestly હું જ્યારે ખરાબ ટાઈમ when I was going through my tough time when I had doubts કે મારાથી સ્વિમિંગ નથી થતું હું ઇન્જર્ડ છું ને બીજું બધું કોઈ વખત થાય કે બસ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ લીવ ધીસ લાઈફસ્ટાઈલ
ત્યારે એવો એક ડર બી રહે એથ્લીટ્સમાં કે શીટ અમે નોર્મલ લાઈફ તો જીવી નથી અત્યાર સુધી, તો હવે આ નહીં કરીએ તો બીજું શું કરીશું, you know, like how will we be as normal human beings, and that is kind of scary. હવે I am someone કે તમે મને 9 to 5 જોબ કરવાનું કહેશો, ડેસ્ક જોબ, I won't be able to do it, you know. હું એક વખત ગઈ હતી બી ખરી મારા ફ્રેન્ડના ઓફિસ પર, like he'd be writing emails and he'd be on the phone taking calls, and મેં ખાલી એક દિવસ સ્પેન્ડ કર્યો એની ઓફિસમાં કે જોઈએ તો ખરા શું કામ કરે છે. I lost my mind. I was like, આ તો બોસ થશે જ નહીં, you know, where I have to, you know, take orders from someone, get the work done, ને અને જે ફિલ્ડમાં મને ગમતું બી નથી. It's scary, like it definitely is, but to me I think I have literally grown in this industry. So I will definitely stay connected to the sport in some way or the other, you know. I'll try to give it back to Indian sports after I retire, because I think I'd have grown in a lot of other terms. Matlab, I was an athlete. હવે હું અગર એથ્લીટમાંથી રિટાયર થઈને હું અગર બીજી સાઈડ પર જઈશ તો I'll be able to help a lot of people, you know, because I'll have that athlete perspective કે ક્યાંક વસ્તુમાં શું લેક થાય છે, શેની જરૂર છે. So maybe, hopefully my opinion કે my working pattern might help. So I will stay connected to the sport, you know. Like, what, do you want to be a coach? Do you want to be somewhere in the board or anything like Yes, that? not a coach. I wouldn't coach, but somewhere behind, like, you know, in an organization. You know, I'd love to be a part of, say, something like OGQ, GSW. You know, helping other athletes, but not as a coach for sure. Won't that be taking in orders? No, but then I'm at least doing something that I like, right? Like I'll be helping athletes, you know, like I definitely want to see another line of athletes doing amazing for themselves, for the country. So I think that'll be good. I think corporate world is not my cup of tea for sure. Yeah, I don't think I'd sustain there either. I just hope that the corporate thing does not boil down to the place that you want to go to. Yeah, but કોઈ મતલબ I think ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બી જાઓ તમે, but I think that culture થોડુંક તો ત્યાં હોય જ. મતલબ it's not, yeah, it's everywhere. It's everywhere to, yeah, And ભલે to an sports extent બી, ઈ હોય પણ ખરી because કે ઈ લોકોએ કંઈક વસ્તુ મેનેજ કરવાની છે. Yeah, ત્યારે yeah. તમારે કંઈક મેનેજ કરવાની હોય તો ત્યારે ક્યાં થોડુંક કોર્પોરેટ હાયરાર્કી લેવલ ને ઈ બધું yeah, you have to manage yeah, that. true. Yeah, some like ભલે sportsમાં પણ I think it will be there at some point, some level for sure. Just get yourself prepared for it. Yeah. So you have decided an age to retire? To hang my suit, not quite. Not quite. I'll hang my suit the day I stop enjoying this. The At day all. I don't have fun anymore. Yeah. Do you કોઈ એવું માણસ છે કે જેને બીટ કરવાની લાઈફમાં ના મેં લાઈક સ્પોર્ટિંગલી બીટ કરવાની ઈચ્છા છે? મેં like છેલ્લા 12 yearsથી હું competitive swimming કરું છું, and I've never had this mindset. Even when I was not, you know, the fastest of the country, I never went into a race with a mindset કે મારે આને beat કરવું છે, કે મારે આનાથી પહેલા touch કરવું છે. Like I always focused on myself, on what I have to do to get better, કે મારે શું improve કરવાનું છે, કઈ જગ્યાએ, કઈ મારી weakness છે જેને હું strengthમાં convert કરી શકું. So yeah, that's always how it has been. Let me rephrase. કોઈ એવું માણસ કે જેની સાથે કોમ્પિટિટિવ સ્વિમિંગમાં ઉતરવું છે? I do it for fun. Just the thrill of racing, the adrenaline that I get from racing is something like, અમારા ઘરમાં પણ અમે એવી કોઈ વાત નથી કરતા કે માના તું આને કમ્પીટ કરજે, કે તું આને બીટ કરજે, કે આપણે આને બીટ કરીશું. હવે કોઈ અમે we've never spoken. મારા કોચિસ જોડે બી નહીં અને ઘરે પણ નહીં. So I've not come from that environment કે આને બીટ કરીશું કે આને કરીશું. I just do it for fun. I mean, I do have that killer instinct for sure. Like, I like to be the best, you know. I'll be like, when I'm racing, I'll be like, let's show them who's the king here, you know. Like, I will have that in me, but I won't say it. You know, like, I'll come across as a very calm, thanda person, and I like to, you know, be like that, but I won't let anyone know what's going on in my mind. Yeah. You want to kill them, but you don't want them to know about Yeah. it. Nice. And then are you preparing right now? Paris Olympics? That's too far-fetched. Too far-fetched? I mean, there's no time, but I don't want to comment on it as of now. I'll see baby steps, because, you know, we have Asian Games next year. જે આ વખત થવાનું હતું સપ્ટેમ્બરમાં, એ postpone થઈને next year થયું છે. So I'll take a break after this, like a good 3-week, 2-week break. I'll
recharge my batteries, come back and train for Asian Games first. And then We'll see how that. We'll take it from there. ના અમે એક પછી કે મેં વાંચ્યું હતું તમે ઇન્ટરવ્યુમાં કીધું હતું કે યુ લાઈક ટુ ટેક ઇટ વન ગેમ એટ અ ટાઈમ. Yeah. બહુ અત્યારથી ખાલી પેરિસ બોલીને મતલબ નથી. You never know what's coming next for you. Like, it's always, it's good to have long-term goals, but you should focus on the task at hand, I believe. ના પૂછવાનો ખાલી રીઝન એક જ હોય છે કે બિકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ અ થિંગ કે જ્યાં તમે અચાનક ડિસાઇડ કર્યું અને you can yeah, for sure. That requires a lot of planning. It requires a lot of effort, and Paris is 20. That's હું કહું છું too far fetched, but આવી જશે હમણાં આવી જશે. So like this is not a Bollywood movie કે અચાનક બધું થઈ જશે. ના ચપટી વગર. Yeah, if you're planning, but I'll just focus on Asian Games as of now. Qualification ને બધું જ્યારે આવશે ત્યારે I'm sure I'll be training for sure, but focus is on Asian Games at the moment. Okay. તમે બુક વાંચો તો do you ever wish to have your own biography or autobiography? A lot of people have suggested this, એક બે journalists પણ કીધું છે કે if you need any help, we'll help you write your own book. But so many, so many parents go you should, because you've been through so much and you've seen sport from various perspectives. Book બનાવી સારી રહેશે, મતલબ you'd love to read it. બીજા બધા athletesને પણ inspire કરશે. So yeah, the idea of having my own book is quite exciting, but yeah, I'm confused. I don't know where to start from, but I'd love to. I'd definitely love to. If given an option, what would you prefer? A book written on you or a movie made on you? Oh, I don't know. Because this is a new trend. Bollywood માં ચાલ્યો છે. Yeah. Where ઘણા બધા sports person ઉપર ઘણા બધા movies બને છે. Yeah. And they're doing quite well. Good. Right. Both. I don't know. Maybe a movie inspired from my book. I don't know. Maybe that. You're gonna have best of both worlds. Best of both. Yeah. Movie inspired by my book or something. Yeah. Quick question. Time લઈ શકો છો વિચારવા માટે. What would you like to call your book? Oh, I've thought about this already. Oh, shit. I wish you hadn't. I don't know if this title is already taken, but every time I don't know, I'd like to call it Life Underwater. Nice. Yeah. I mean, yeah, that's the first thing that came to my mind when I was like, what will I title? I'd say go patent it before someone takes it, if it's not yet taken. Exactly, if it's not yet taken, but I think I really like Life Underwater because that's how my life has been underwater all this while, So, yeah, we'll see. Okay. And then boiling down to the personal life again, then if there's a vacation, what are the kind of places that you like to be? Because I'm not very sure if you'd like to go to beaches. મને ખબર જ નથી મને શું ગમશે કારણ કે મેં કંઈ ટ્રાય જ નથી કર્યું. Sorry, can I have some water? Sure, why not? But I don't know what kind of a traveler I am, honestly. I love traveling for sure, but હું ટ્રેક પર ગઈ હતી last year. અને ત્યારે બધા એક ગ્રુપ ટ્રેક હતો જ્યાં બધા અનનોન લોકો પણ જોઈન થાય અને there's like a group. તો એ બધા પૂછ્યું કે so why are you here on the trek? મેં કીધું nothing, this is my first holiday in 22 years and then the last 10 years and you chose this. Didn't you want to do something relaxing, something fun? And it was an arduous trek, and I didn't offload my bags. Ekdam heavy bags લઈને monsoon trek પર આપણે ગયા હતા. And I was like, it was fun. Honestly, it was fun that, okay, I'm on a holiday. I'm doing something that is not swimming. So that was fun for me. But then I realized મને થોડુંક hygiene ને બધું થોડુંક વધારે ગમે છે. I don't like pooping in pits and all of that. So I was like, trek is out of, I'm not going for a trek again, ever again. So now when I get a chance next time, if at all, I'll see, maybe I'll go somewhere else. You can do a luxury solo trip. trip. Like a luxury trip. Yeah, yeah. I'm definitely sure you'd not want to take your mom on that. Mom's like, કઈ નહીં તારી જોડે કોઈ ના આવે તો આપણે બે જઈશું. મેં કીધું શું વાત કરીશું, આપણે જોડે ને જોડે તો આમ ચીપકીને રહીએ છે. ના પ્લીઝ, કઈ નહીં તું સોલો જજે, હું બી સોલો રહીશ, આપણે બે અલગ રૂમમાં રહીશું.
હવે is that even I would not હું તને comment. હેરાન નહીં કરું, આપણે એકબીજાને ઓળખીશું નહીં, આપણે સોલો જઈશું પણ આવું થોડી હોય. My mom will come up with the most bizarre solutions. મમ્મી રહેવા દે, સોલો તું જઈને શું કરીશ, હું આવીશ પણ આપણે એકબીજાને ઓળખીશું નહીં. This is literally what she told me. Only if that was true. એ તો પોસિબલ નથી. હું જઈશ તો હું એકલી જઈશ કા, અધરવાઇઝ હું નહીં I'd જાઉં. say take a solo trip. Yeah. Take a solo Yeah. trip. You need it. You deserve it. Yeah, I'd love to go somewhere by myself. But take a luxury one. Yeah. You deserve that too. Yeah. Yeah, that'll be nice. Cool. I think I've had a good chit chat. It was fun. hope તમને મજા આવી. બહુ જ મજા આવી. I think so far this is the most fun interview I've ever done till now. No jokes, but I loved it. Good. We It was tried. really, really nice talking to you. Very candid and very nice. But That thank you is for what making the it that fun. is what the plan is. Yeah. કે જે લોકો નાઇટ બિફોર ગમે ત્યારે જોવે સાંભળે છે, we want to make sure કે જે માણસ આવે છે, though they have achieved something or maybe they have a good story, but then they are still human. Yeah. And we want people to know that they are human. એ લોકોને પણ આપણા જેવી જ ફિલિંગ્સ છે, નર્વસનેસ છે, એન્ઝાઇટી છે, ડિપ્રેશન છે, હેપીનેસ છે, સેડનેસ છે, બધું છે. Yeah. Let's just keep it open on the plate and જે Yeah. લોકોને જે ગમશે એ લેશે. Yeah. But That's what you the made plan. it fun. You really, really made it fun. All to the team. Thank you, everyone. It's great. Done. All the best for all the upcoming competitions, and we really hope કે સરસ મજાનો એક વેકેશન લઈ આવો, ફ્રેશ થઈ આવો, Yeah. and recharge your batteries. Thank you so much. Done. Thank you so much. બોલ. જો છે આવ્યું ને પાછળથી. અરે પણ હવે શું કયા થયું? કરે લાઈફમાં હવે? કયો ક્વેશ્ચન છે તને? પૂછ. Yeah, finally people get to know, what my mom is. People, oh Maana, your mom is so sweet, she never says anything, she's such a darling, I love your mom. And I'll be like, I'm so devoid of my emotions because at home we don't talk about other things, it's just work. And not to blame them, all of us have lived one life, where we've only worked or we've only done things related to swimming. So not me, not my parents have seen that, okay, where we're doing something else and we talk about something else. So yeah, I had to take I will be taking therapy classes to change this thought process, to feel more human than just a swimmer, than just a robo, That's what I have been feeling last couple of days, because I know after this race I have a small break and I want to enjoy, I want to have fun, but I don't know how to have fun. I don't know what to do for fun, I Yeah. think Yeah. the best step is to just pause. Yeah, maybe. When you just pause, Yeah. ત્યારે બધા પીસીસ છે ને એની મેળે ધીરે ધીરે ગોઠવા માંડે. It's very magical. Give it time, maybe. Give it time. Yeah. Like, I'd say, rather than doing anything in that break, તમે જો ખાલી ઘરે પડો છો ને, Yeah. the things will just be like, Yeah, not everything that I do has to be productive. you just have to be there sometimes. Yeah. Let the world move. You don't need to move. True, that makes sense. I'll keep this in mind. You just stay there. Yeah. Be lazy. Yeah. Eat ice creams. Watch The art of doing nothing. The art of doing nothing. See? Yeah. હાય, હું છું શૃંગાર રૂઘાણી અને ગુજરાતી લોકોની યાદગાર રાતોની અજાણી વાતો જાણવા સાંભળતા રહો અ નાઇટ બિફોર પોડકાસ્ટ.